Всем большой привет, Эйприл на связи, играем в Черное Зеркало 3. И только что мы закончили серию на очень длинном ролике с разными темами. Короче говоря, все плохо у Дэрена, никого не осталось в этом мире. Он сейчас, наверное, грустит очень сильно. Значит, естественно, наш противный инспектор успел позлорадствовать уже на эту тему. Да, идем мы после похорон, но я думаю, что вы все это знаете. Я просто сама, знаете, для себя проговариваю это еще раз, потому что, опять же, я играю в другой раз, поэтому мне нужно все это вспомнить. Значит, что мне делать нужно сейчас? Да, о боже, да, я вспомнила. Нам нужно каким-то образом применить вот те менгиры, которые у нас в замке стоят, каким-то образом найти то ли комнату, то ли какой-то зал, вот что-то такое, чтобы изгнать Мордреда, потому что когда Дэрен наконец понял, Мордред завладел им, и это будет как бы продолжаться дальше и дальше. Так. Да, хорошо, то есть сейчас он может везде ходить, по замку я имею в виду, то есть ключ от замка, нифига себе, он такой с таким огромным набором ключей ходит, звенит. Так, давайте я предлагаю еще сходить к хижине. Возможно, Ральф туда вернулся. Не знаю. По крайней мере, посмотреть. Maybe Ralph is in his shack again. Да, давай проверим, что с ним все хорошо. Ralph? He isn't here. It's me, Daren. I rescued you from the cellar. I once gave you a flute by the ruin. Do you remember? Yes, Daren. But I broke it. I didn't mean to. Да ладно, не парься. Я еще и смогу сделать тебе одну. Tell me, Ralph, have you ever come across the White Lady? I know lots of white ladies and men. They've got overalls on. They have needles and knives. They stab with them. They're evil. And here in the woods, are there white ladies here too? One, yes. She runs around here looking for someone. But she won't find Mr. Bubby. I hide him. Что? Слушайте, я опять задумалась, пропустила текст. Он сказал по поводу того, что что-то, короче, про мистера Баби, что он его спрятал. How you doing, Ralph? Mr. Bubby has lost an eye. О боже. How long were you locked in the cellar? 100 years. Понятно там. I'll leave Ralph in peace for a bit. Короче, я оставлю Ральфа в покое на какое-то время. Хорошо, давайте, может, тогда сразу в замок? О, товарищи, что случилось? Hi, you waiting for me? Good morning, sir. Yes, we are. Our condolences, by the way. Thanks. I'm Adrian. Okay, Adrian. I'm Greg. This is Steve. So, you're the boss now, right? It looks like it. But I still have to get used to the fact. Okay, boss. Well, maybe the best thing is for you to start right away. But in fact, Miss Antolini has forgotten to give us further instructions. Instructions? To do with the restoration? I don't know. I haven't managed to have a good look around yet. Sure. Then perhaps you want to get a general overview first. Well, there is
a heck of a lot of building work going on. So why don't you just get on with your work then? No offense, sir, to the name of the Goldens, but it would be nice to know if the good lady left anything behind. I mean, apart from the building work. You mean money-wise? Yep. Okay, I'll look into it. Well, see you later then, sir. We'll wait for you in front of the castle. So this is my new home, Blackmere Castle. A little more spacious than my college room and the prison cell, if not that much brighter. Да, и к тому же вот нынешний вид замка отражает твое настроение нынешнее. Также, мне кажется. Что там, ящички торчит? I think the mailman's been here. I'll have a look. Ох, A letter and the newspaper. An empty letterbox. да, кажется, мы там... Подожди. Вчерашняя газета. Ой, давайте почитаем. What the? Ugh. The picture of me. That's the one I did for Murray. He can never get enough, can he? I don't want to know what kind of dough he screwed out of the newspaper for that. Well, what does it say here? Blackmere Castle has a new lord of the manor. It has transpired that the young American Daren M., against whom the accusation of arson has yet to be proved, is the last descendant of the Gordon family. Great. Now everyone will think I've torched my inheritance. And what's even worse, that I'm rich. I'll throw the paper away. Хорошо. Ну почему? Господи, мне кажется, Даррен может пожаловаться абсолютно на что угодно. Теперь я богат. О, все знают об этом. О, что мне делать? О, Господи, ты будь мужиком. A letter addressed to me? Strange. Не I've люблю only just такие moved фразы, in. но тут просто, знаете, к слову пришлось уже. Так, что здесь? Третье добродетелью хранителя было сострадание. Так же, как каждая капля воды наполняет могучий океан, так же и каждый крик о помощи должен быть услышан и найти море отзывов. Угу. Что это значит? Мне интересно. No thanks. The last one drove me right into the clutches of a head case. Да, вот это как-то более запутанно. Так. Сейчас. Ну, пойдемте внутрь. Продолжаем играть в Black Mirror 3. Меня отвлекли. Кстати, да, я говорю обычно Черное Зеркало 3. Как-то так повелось, так что играем в Черное Зеркало 3. Но отвлекли, слава богу, ненадолго, поэтому... Ну, давайте пойдем посмотрим. Сначала внутри осмотрим, потом снаружи. Но вот да, нам нужно с этими менгирами что-то делать. Если моя чуйка меня не подводит, то что-то там будет очень-очень сложно, и, как обычно, я буду не знать, что делать. Ужас. Ну, давайте все осмотрим. Ну да, глобус. Краеугольный камень. А почему они до сих пор активны-то? Ведро. Ой, давайте все. The upper floor is a heap of rubble. The left wing of the castle is really collapsed now. Это вот где обитала биологическая мама Даррена.
Why this debris was brought into the main hall of the castle and not taken outside will remain an eternal mystery to me. Хорошо, плитка. Amazing. The new tiles look as old as the old ones. Кстати, да. Герб. The Gordon coat of arms. Pretty uninspiring. I'd expected a fire-breathing dragon or a griffin with bloody claws. Так. Фольга. It's a roll of damp-proof sheeting used in construction. The craftsmen should really cover the floor with it so they don't make everything filthy. I guess that's no big deal while the place is looking like it is. I'll leave it here. If I do need some of the sheeting, I'll know where to find it. Но это не совсем фольга. Просто такой материал, которым... Я даже не знаю, что это по факту. Вот именно сам материал, но... Суть, в принципе, ясна. Он объяснил, зачем она нужна. Собака. For some reason, I'm wary of dogs. Не. Нам можно... Помните, во второй части чайную комнату почему-то не показывали. Так, здесь все уже... Ладно, ведро. Tasty. Dried wallpaper paste. A Камень. massive block of stone with a secret... Почему он все еще активен? Давайте в библиотеку тогда пойдем сначала первый этаж, потом второй. О, ну здесь еще более-менее как-то все не так плохо. That's the only part of the library that was damaged by the fire, fortunately. Ну да. Ну все в первозданном виде, можно сказать. Нижняя полка. Books about horses, horse breeding, hunting dogs, polo, and so on. The Gordon's hobbies. I'll put in a computer here. All of the books here have Latin titles. Doesn't mean a thing to me. Да. Stories, adventures and fairy tales. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. These are probably the most up-to-date books in this library. Он сказал, что это самые новые, наоборот, самые новые, а не самые древние книжки. Shakespeare dramas, Shakespeare tragedies, Shakespeare comedies. This will be the shelf for my comic collection. О, Даррен. Господи, что ж с тобой делать такое? Ну какие комиксы? Ну о чем ты говоришь? The Encyclopedia Britannica, in at least 3 editions. Will there ever be a bigger reference book? Он спросил, будет ли когда-нибудь еще большее собрание энциклопедий или что-то такое. Большая советская энциклопедия. Хотя я не знаю. В сравнении. Ну, по крайней мере, когда еще не было интернета у нас дома и даже компьютера, ну, это было еще в начальных классах, и я ходила в библиотеку и использовала большую советскую энциклопедию для своих докладов. Вот так вот. Но думаю, что те, кто застали эти старые времена, тоже так делали. Нормально. In the corner, there's a richly ornamented mighty column. The weight of the castle rests on it. In the corner... Хорошо, книга. Someone doesn't seem to have understood what a bookshelf is for. Да, разбросали тут все. Так, стул. Стул? I'd love to have a little bit of a rest.
Да, после такого, в принципе, перенесенных всех этих событий. Понятно, что он устал. Все? Отдохнул? Ну то есть тут всегда будет такой мини, скажем так, эпизод с его отдыхом. Хорошо. А то в основном же они всегда говорят, что нет, я не хочу отдыхать, у меня много дел. А тут прям так взял и посидел. И даже поспал чутка. Так, в ящике что у нас? Ну да, глобус. There's probably a mini bar hidden in there, but I'm not interested in that right now. Ладно. My family tree. Да. Надо тебя тоже вписать туда. My family tree. С Анджелиной. My telephone. My telephone. Слушай, а нам адвокату не надо. Подожди. Нотариус. Подожди. Может, позвонить? У нас теперь нотариус есть. Я, видимо, все с прошлой серии пропустила. Yes? Is this Mr. Dukes? Notary for inheritance law and whatnot? Absolutely correct. And you are? Gordon. Adrian Gordon. Ah, Mr. Gordon, my condolences once again for the loss of your great-grandmother. Thanks. I'm assuming you still have a few questions concerning the reading of the will yesterday? Конечно. Mr. Dukes, can you tell me again what exactly is included in my inheritance? Well, Mr. Gordon, you're the last descendant of the Gordon lineage and inherit the Black Mirror Castle estate and the one in Wales, a few hundred acres of woodland, as well as the assets in the family bank account amounting to £100, with all privileges and responsibilities. What responsibilities? The proper management of the woodland, adherence to hunting regulations, maintenance of the property and the garden. Sale is explicitly prohibited. At most, you can hand it over to the church. Nothing outstanding, no debts. Not a bad inheritance at all, don't you think? I'll be in touch, Mr. Dukes. Of course, Mr. Gordon. Хорошо. Подожди, а этому надо звонить? У нас все пучком сейчас, но все-таки. Да, смотри. Hello, Dr. Jones. Adrian Gordon here. Wow, Mr. Gordon. What's the score? Так. About the bail. I wanted to call you about that. Sorry, it slipped my mind. A certain Charles Murray from Willow Creek has deposited the bail with the court. Do you know this man? Only too well. But I wanted to tell you I'd already found that out myself. Is he a friend of yours? That's good. Very good, in fact. The more supporters you have, the better. That always goes down well with the judge. People with friends and advocates. Terrific. Keep it up. Yeah. Наследство? Dr. Jones, you know much about English inheritance law? Well, yeah, about as much as a boxer knows about synchronized swimming. So, not at all. And that's making a favorable comparison. Are you having problems regarding the inheritance? I could ask around for you. Don't worry. I'll ask the notary. He's bound to know. Goodbye, Dr. Jones. Seconds away. Next round, Mr. Gordon. Так. Больше нам некому, да, позвонить? Хорошо. Так, мы, в принципе, все осмотрели, но пойдемте
Тогда сходим на кухню. Да, печальное зрелище, конечно. А дверь в подвал? The door is closed. Так у тебя же есть ключи. Так, нет, это Фил. Ключи Фила, ключи от замка. I've got the right key here. The door's unlocked. О, мы, кстати, вот не видели. Подвал. Ugh, it's as gloomy here as in Mordred's poor soul. I'm not going any further. I'm sure Victoria wouldn't have hidden her money in the cellar. А, все, он ищет деньги, понятно. Баллончик. Quick setting foam, industrial quality, particularly suited to damp areas. Хорошо, да. Ну так, соберем. Крепление труб. These are pipe clips, like metal cable ties. Extremely useful. Хорошо, бочки. I assume that there's wine stored in these barrels, but as old as everything here is, could be vinegar by now. Это ведро. The bucket is half full of a white salt, probably for when it's icy. Ну да. Нам нужно будет, я думаю, что рано или поздно Bucket is half пойти full в of a подвал. white salt. Удлинитель. Great, an extension cable. Совок с щетка. Ай. Ладно. There's cleaning stuff, just no one to use it. Да, хорошо. Но будем помнить, что здесь на случай, если нам нужно будет что-то подмести. Розетка. A power socket, but does it have an electricity supply? Не знаю. Пол. The castle's almost completely burned down. No wonder it's so filthy everywhere. A step ladder, like you'd use to change a light bulb, or to hang yourself. Хорошо. Выключатель. Huh. Why should the cellar light in Blackmare Castle work? Ладно. Или подожди. Может быть, нужно удлинитель сюда? Нет? Ладно. Тогда обратно на кухню идем. Горшок. An empty pot. I'm guessing the guys here have heated up their lunch in it. I have no idea what I could do with a pot at the moment. I think I'll leave it here. Хорошо. Да в холл опять. Мне кажется, что для того, чтобы отремонтировать целый замок, 2 рабочих, ну, это что-то не очень много, если серьезно. Огромный просто домина. Так, помните, первая часть. Мы здесь были. What's a tea room without a teapot? This one's being used as a flower pot. И, кстати, во второй части, помните, леди Элеонора и Виктория, они пили чай в библиотеке. Письменный стол. Bills, 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 bank statements.
А, он все Envelopes with nothing in them. ящики посмотрит. Huh. Who's this one from? Città del Vaticano, Roma, Italia. It's from the Vatican. What did Victoria have to do with the Vatican? Лампа. It's really quite pretty, this ostrich egg cup. What are these marks? It looks like mildew. Ugh, not that healthy. It looks like mildew. Может, ее чем-нибудь... Я уже не знаю. Как ее... Подожди. У нас, в принципе, ничего нет такого, но... Ладно, посмотрим. Часы. The clock has stopped. Probably during the last century. Ugh, what horrible things. Beats me what people think is so great about statues of naked kids with wings. Мария. Maria, the mother of all statues. Ладно, The мраморный. plinth is Цоколь. probably marble. The plinth is... Horse Стоит breeding was once a big thing here. The sculpture probably originates from that period. Horse breeding was once... Ладно. Так, что еще? Ну, фактически ничего. There Мы were здесь все probably pictures посмотрели. hanging here before. Either they were destroyed in the fire, or were taken down to be restored. Угу. Давайте в холл. Пойдем на второй этаж. Так. А, туда все не пройти. Помните, вот там была комната Сэма в той стороне. Подожди. Господи, неужели активных зон нет, что ли? Странно. Вот это комната Роберта. Там Виктория. Ну да, я все еще помню эти светильнички. Как тут все поменялось, обалдеть. Так, ведро с There are some краской. paint buckets drying up here. Who knows if these walls will ever come in contact with it. A stack of old pictures. Looks like they were rescued from the fire. A lot of them have caught smoke damage. А, подождите, я же не прочитала наши штучки. Так, заявление. 6,000 pounds is paid in every 3 months. No indication of who it came from. It just says here it was paid in over the counter. The last entry is 4 months ago. And the account was virtually empty 2 weeks ago. By Valentina Antolini. Authorized by Victoria Gordon. That must have been money for the construction guys. Ладно. An empty envelope with the Vatican crest on it. According to the postmark, it was sent 2 weeks ago. Помните, вот эту загадку тоже там нужно было подсветить. Так, ящики. Boxes full of stuff. I guess no one would have missed it if it'd been burned. Так, оружие. Oh, beautiful two-handed sword. Мордред Ground вылез. steel blades. Shoved up on the wall any old way. And also next to an ordinary flail. As wielded by mere bandits and riffraff. Whoever hung these weapons here had no idea what they were. Ой, Мордред. A mattress seems to be a bit too unusual to serve as a hiding place for the Gordons. A mattress seems to be a bit... Все? A stack of old pictures. Looks like they were... Да, в принципе, тут светильник еще. Oh, look. Green ghost lamps. Very homely. Но, Ну, слушайте. Хоть тут, в принципе, все так бесполезно,
Ну вот на данный момент, да, по крайней мере. Но все равно интересно, да, пройтись по старым локациям, как они их переделали. Здоровски. Ну это, наверное, Виктория в молодости. The White Lady. The Great Mystery. Hey, what's going on here? The blood is gone. But there's a black mark just where I touched the picture. Or was it there already? No, I'd better not handle it again. Ладно. Аппаратура. This is the monitoring equipment and medication Victoria used. Shouldn't Miss Antolini have taken these away with her? Or is someone else from the diocese coming to collect them? Looks like I'll have to take care of it. Ладно. Комната для переодевания. There are lots of cupboards. Huh, this is probably Victoria's dressing room. A plush stool. Like lots of things in this room, it's red. Кровать. A huge oak bed. Presumably it used to be William's and Victoria's bed. William died more than 12 years ago. Ну да, уже я вижу. Шкатулка. Это будет наша загадка. Souvenirs and caskets on it. Huh, probably full of memories. Reminds me of Lady Eleanor's castle in Wales, but during better days. When Tom was holding me prisoner there 3 weeks ago, it was already half sunk in the marsh. Ну да. Hairbrushes, makeup utensils, creams, Victoria's cosmetic stuff. Да, шкатулочка. Посмотрим, что там. This is Victoria's jewelry. Rings, necklaces, and earrings. This is Victoria's jewelry. This is Victoria's... Может положить... Не знаю. Хорошо. Полотно, ширма. A room screen. It's supposed to be a barrier to prying eyes. Окно. If you look out there, you might think it's deepest winter. Or has that more to do with the chill here in the room? И полотно. Huh. There's some pretty big fish being gutted in this picture. It's signed W. Gordon, 1921. I wonder if William painted it. Подожди, 21? Это, подождите, сколько ему должно было быть лет тогда? Если... Ну... Странно. Он же в 81-м умер. Кстати, да, я так и не поняла, сколько им там было лет всем. Ладно, давайте пойдем из этой комнаты, потому что, в принципе, здесь ничего нет. Я думала, что больше узнаем, но не получается как-то. Я имею в виду в комнате Виктории что-нибудь будет такое интересное. Ну, вроде нет. Что? There's only one other door in the passage, and it's locked. Подожди, у нас же есть ключи. Strange. None of the keys fit. Интересно. Так. То есть нам нужно каким-то образом туда пробраться, да? Ну, получается, все. Идем. Идем на улицу. Надо. Давайте поговорим еще с этими рабочими. Так. That's Greg. He watches Steve while he works. Hi, Greg. Hey, Adrian. What's up? Have you sorted out the finances? No, not yet.
You know where you can find me. Why are the books all spread around the floor of the library? You'll have to ask Miss Antolini about that. She'd often pick up a book. Didn't have much to do by the looks of things. Was reading all the time. The medical equipment in Victoria's room, is it gonna be picked up at some point? I suppose so. I bet they aren't cheap. I'm sure the diocese will come for them. Где она? Where's this Miss Antolini got to, anyway? She wasn't even at the funeral. What do I know? Probably back in the convent. Ask the priest. They're both back for the same team. And you were asked to renovate the castle by her? Correct. Headhunted us. We were working for old Murray before, for a pittance. Ну да, We get twice Юра. as much here. Okay, and where did she get the money from? From Lady Victoria. It was her castle, after all. How come Miss Antolini organized the construction guys and managed all this restoration work if Victoria didn't speak a word with her? It's a mystery to me anyway, how they managed their money. There's only £100 in the family bank account. Wait Да, a не minute, густо. Maybe she only had part of it in the bank. Old people like to keep their money at home, underneath cushions or in the mattress. But don't old castles have treasure vaults too? A pile of gold and gems down in the dungeons, usually with a fire-breathing dragon as its guardian. Hey, what's up? What? I was just thinking about your pay. Well, I hope something comes of it. I don't want to work for Murray again. Да это понятно. There's no light in the cellar. Oh no, it's going to stay like that for the time being. The water used to put out the fire flooded the whole cellar, and there are electrical wires all over. Much too dangerous. А, понятно. You haven't happened to find a treasure vault here in the castle, have you? Would we still be here? Forget I asked. That one room on the upper corridor is locked. Miss Antolini's room? Yep, she always locked it. She was scared we'd pay her a visit in the night. How come I, as Lord of the Manor, don't have a key for it? She probably took it with her. Can you open the door for me? Why? The room has already been completely renovated. I'm sure Miss Antolini will turn up in the next couple of days. Or send the key back. And if she doesn't? I could always break it down for you. Thanks a lot. Да, хорошо. Слушайте, ну я думаю, что в принципе мы можем на этом моменте завершить серию, и уже дальше пойдем все осматривать по второму кругу. Ну, хотя я думаю, может быть, еще раз позвонить нотариусу или вот как нам этот рабочий посоветовал сходить в церковь и спросить по поводу вот этой медсестры, потому что тут опять же нечисто, и в комнате Виктории мы ничего не нашли, поэтому как-то нужно с этим делом разбираться, и 100 фунтов на счету это как-то, ну, слишком скромно получается. То есть надо выяснять, что происходит у нас тут. Как этот сказал нотариус, обязанности все. Короче, да, вы получаете в пользование земли города со всеми обязательствами и преимуществами или что-то такое. Итак, вам я говорю огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам нравится. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. И до скорого!